Stell dir vor, du wirst zur Hochzeit deiner eigenen Schwester eingeladen. Aber nicht als Familie. Nicht als Gast. Sondern wie jemand, der eigentlich unsichtbar sein soll. Genau das passierte mir. Doch was niemand wusste. Friend, sie mich vor allen Erniedrigen, hatte ich längst einen Plan, der I Perfektheit Hochzeit in einen öffentlichen Albtraum verwandelte. Blieb bis zum Ende. Denn was an diesem Tag geschah. Verniete nicht nur mein Leben, sondern zerst ihr Imperium in Minuten. Haben sie jemals erlebt, wie eine Familie ihre eigene Tochter aus dem wichtigsten Moment des Jahres elste, nicht aus Versehen, sondern ganz bewusst. In diesem Ebenstand, ich im prunkvollen Ballsaal des St. Regis. Kristallstier warfen goldenes, leicht auf wie Orchideen, seiden Tischdecken und 150 Handverließen Gst. Es war das $2 Millionen Probeessen zur Hochzeit meiner Schwester. Aristokraten, Senatoren, CEOs, jeder einzelnen Platz war mit einer vergoldeten Karte versehen, kunstvoll beschriftet. Jeder Platz. Meinem ging einmal den Saal. Den noch einmal. Mein Name tauchte nirgendwo auf. Vom Ehrentisch aus schelte mein Schwester Victoria herab. Inge je me geschneidertes, Vera Wong Kleid im, Wort von Bär, $50.0. Perfect. Strahlend. Unantastbar. Liebling, sah sie laut genug, dass die Umstehenden es ren konnten. Pelt sie haben were nur wirklich wichtig Gst reserviert. Lieses Kichern ging durch den Saal. Mein Vater winkte genervt ab. Mach jetzt bitte kein Scene, Jasmine. Ich Jasmine. Und das ist die Geschichte, wie ich die Traumhochzeit meiner Schwester wie illegal und ohne einen Finger zu erfreien in ihren schlimmsten Albtraum verwandelte. Wenn du dies Geschichte siehst, abonniere den Kanal und schreib mir unten, von wo aus du schaust. Vor 15 Jahren HRT, mein Leben schlagartig auf, normal zu sein. Ich war 17, als mein Eltern bei einem Autounfall starben. Kein Abschied, kein letzten Worte. Nur ein Koffer, ein Schulstipendium und das Wissen, dass niemand mehr da war. Die Familie Hochwald nahm mich auf. Altes Geld aus San Francisco. Nach ein große Gig, kultivier, philanthropisch. In Wahrheit war ich ein Projekt. Margaret Hochwald brachte ein Pflegekind FRIR Image im Country Club. Ein lebende Spendenquittung. Ohne Cherf, alte, diesen Zweck perfekt. Verges nahe, alles was du hast, verdankst du unserer große Gekit, sagte sei fast, täglich. Meistens freundlich Victorias Kleiderschrank sortierte oder ihr Kollegierbeiten tippte. Von Anfang an war klar, ich hatte einen Platz, aber nicht am Tisch. Selbst als ich mein Studium in Berkeley mit Auszeichnung abschloss und es bei meinen MBA an der Wharton School machte, bleib ich in ihrer Geschichte das dankbar Waisenkind. Victoria hingegen mit ihrem erkauften Abschluss von einer drittklassigen Universität IT wurde als das kommende Genie des Familienunternehmens gefeiert. Die Ironie war schmerzhaft. Ich arbeitete bei 80 Stunden pro Woche bei Hochwald Holdings. Analysen, Marktstudien, Dealstrukturen. In weniger als 10 Jahren beauty in Portfolio im Wert von Bär $500 Millionen auf. Das bei Familienessen stellte mein Vater mich so vor. Das ist Jasmine.
Waar haben I Sescher geholfen? Victoria Word als Vision, Rin per Sentier. Jeder groe Deal, der Iren Namen, den Schlagzeilen trug, stammte aus meinen Berechnungen. W. Friend C. sich, die in Gel maken lie, verhandelte ich nachts mit CEOs. W. A. Friend C. Charity Lunches, besuchte beauty ich Beziehungen auf, die uns exklusiv vorwärter, sie sicherten. Ich schwieg. Ich dokumentierte alles. Denn wir einmal alles verloren hat, lernt, sin Sicherheit, im Verborgenen aufzubauen. Des Muster war immer gleich. Wochenlang Arbeit von mir. Dan erscheinen Victoria, FN a Morder Vorstand Sitzung sing. Schwesterchen, schick mir einfach den Präsentation. Ich berne mir das. Du freierst durch immer ein für wichtigen Luten. Drei Berneman machten Hochwald Holdings Zoom Star and Dear Beavers. $300 million Gesamtwert. Basitesh Medical Group. Pacific Tech Innovations. Horizon Pharmaceuticals. Mein emails Enthüllung JD Verhandlung, Jade's Model, Jade Prognos. Victoria's Beatrag Besten Deren, mein Arbeit mit ihrer Signature Waiterzuleten. Der Basitesh Deal HTT mir ein Partnerschaft einbringen MSC. Statusen erschien am schiesten Morgen, das Titelblatt des San Francisco Business Journal. Victoria Hochwald, das 28 J. Fried Genie hinter dem medizinischen Imperium. Mien Vader Ramti Dean, Artikel ihn. Sie hat einfach ein naturliches, Gesch F. Stalent, Sasterer Stolz, W. Schrind ich den Bean, Standem Protokoll schrieb. Die Wahrheit, Frau mich auf. Aber was HT, ich tun sollen? Die einzig Familie verlieren, die ich noch hatte. Also, macht die ich weiter. Gestolins Verdienst. Bis 3 Tage vor dem Probeessen, alles kippte. Marcus Kim, CEO von Apex Ventures, rief mich persönlich an. Nicht ber, die Firma. Auf mein privates Handy. Jasmine, ich beobachte dich seit FN Jahren. Beim Basitesh Deal way ich genau, waren wirklich strukturiert hat. Seen Forensischen Teams hatten die digitalen Spuren verfolgt. Bot mir ein Position als Managing Partner an. 2 Millionen Grundgehalt. 30% Beteiligung an 1 Milliarden Fonds. Mein Agens Team. Mein Zukunft. Doch es gebe ein Bedingung. Du entscheidest dich nach Victorias Hochzeit. Und du Verl, ist Hochwald sauber. Kein Drama. Am selben Nachmittag HRT ich Victoria durch, die Wand telefonieren. Sobald dirm Tech Deal durch ist, entfern ich des ganze unteigjuischt. Jasmine war nt/ aber mein Pflegeschwester passt nicht zu mir als CEO. Mein Blut wurde kalt. Dan Nate ich den Vertrag, den sei unterschrieben hatte. Abschnitt 47. Unterpunkt 3. Option 7. Und in diesem Moment wusste ich. Sie hatte gerade den G10 Fehler ihres Lebens gemacht. Der Morgen von Victorias Hochzeit war Michaelis. Blauer Himmel, ein leichter Wind von der Bucht, Sonnenlicht, das San Francisco, wie ein Versprechen, worken lie. Ber Nacht war der Ballsaal, des St. Regis in ein Meer aus Weyenrosen, Goldakzenten und Perfektion verwandelt wurden. 200 standen, exakt ausgerichtet auf die Behin, auf der Punkt 9 Uhr die Vertragsunterzeichnung stattfinden sollte noch vor der Trong. Die G-Stiliste war ein Machtverzeichnis, Tech CEOs, Venture Capital, GN, Hedgefondsmanager, politisch schwergewichtig. Besonders prominent, Senator Whitmore,
Unmehere Mitglieder des Bankenausschusses. Der Pressbericht Berfalti. Wall Street Journal. Forbes, Bloomberg, TechCrunch, Ali Warren Day. Victoria Hattie C. Pers, Lich Ingeladen. Die Geschichte Perfect Ingenieur. Die Brillante Jungfrau. Die am Tag ihrer Hochzeit. Einen historischen $50 million Deal. Abschli T. Das wird der Deal des Jahres. Hattie C. am Vorabend Bloomberg gesagt. Ich stand in der Lobby und beobachtete die Enquete auf den Sicherheitsmonitoren. 8:45 Uhr erscheinen David Smith und drei Senior Partner von Ernst & Young. Ruhig. Präzise. Mit achten Koffern, die schwerer waren als Gold. 8:50 Uhr Gesche etwas, das niemandem auffiel außer mir. FBI Agent 10 betraten auf alle den Salal und positionierten sich den aus die Engine. Sie blockierten nichts. Sie warteten nur. Mein Handy vibriert. Marcus Kim, wir sind da. Tisch 2. Die Apex Partner wollen es live sehen. 8:55 Uhr betrat Victoria den Saal. Ihre Wang Kleid funkelte, im Schein war verlicht. IRL Cheln war grenzenlos. Selbstsicherheit, per. Sie hatte keine Ahnung, dass Option 7 bereits, Mitternacht ausgelöst worden war. Keine Ahnung, dass Welt in wenigen Minuten fendlich, zerbrechen, WRD. Haben Sie jemals erlebt, dass jemand ihren Erfolg stiehlt und sich darf erfahren ist? Schreiben Sie es in die Kommentare. Victoria betrat die Behin, als WRC darf geberen. Kameras klickten. 200 einflussreiche Persönlichkeiten erhoben sich und applaudierten. Guten Morgen, meine Damen und Herren, begann sie. Bevor ich den Mann meins, Lebensirate, stehe ich etwas außergewöhnliches mit Ihnen teilen. Dramatisch Pause. Hut schlei T. Hochwald Holdings die Bername von Metesh Innovation, ein $50 million Deal. Der die Hersmedizen revolutionären Weird. Tosender Applaus. Senator Whitmore Stralti. Richard und Margaret standen stolz neben der Behin. Victoria klickt weiter. Finanzprognosen erscheinen mein Prognosen. Jetzt trugen sie ihre Schrift. 300% Rendite in 18 Monaten, sagt sie selbstbewusst. Dieses T Weird Millionen Leben retten. Der Forbes Reporter tippt besessen. Der Fotograf des Wall Street Journal RKN her. Das war Victorias Kiernung. Sie griff nach dem Vergeldaten Leer. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. In diesem Moment stand David Smith auf. Mr. Hochwald sagt ruhig, aber unbeirrbar. Ich muss Sie bitten, diese Unterzeichnung sofort zu stoppen. Der Saler starte. David trat vor, sein Ausweis sichtbar. Zwei Senior Partner Fulton, mit Versegelten Mappen. Ich bin David Smith, Leitender forensischer Prier für bei Ernst & Young. Wir haben ein dringende Mitteilung. Victoria lacht nerv, s. Das ist unangemessen. Security. Die Sicherheitsger, FT sahen zu den FBI-Agenten und treten Zurich. Miss Hochwald, Führer David fort, seit gestern Mitternacht ist Option 7 Ihres Kaufvertrags aktiviert. Victoria erbleichte. Option 7? Wovon reden Sie? Abschnitt 47, Unterpunkt 3. Wie wärst du gegen die Truflicht gehen essemtliche Vermögensortie automatisch an den Meheri Sachen Bier.
Richard Doctoring te vor. Das ist absurd. Mein Tochter besitzt diesen Deal. David stellte den Kopf. Nein, Mr. Hochwald. Das tut sie nicht. Die Linwen flackerte. 127 Seiten Bewies Erscheinen. Mail Zeitstempel, Handelsmuster. Finanzvoll Essay. Ein Name stand im Zentrum. Jasmin Hochwald wirtschaftlich Eigentümerin. Der Saal war totenstill. Dies SSC Einreichung dokumentiert Insiderhandel, Wertpapierbetrug und Pflichtverletzungen. Urkel Arte David. Jader Handel von Miss Victoria Hochwald basierte auf gestahlenen Informationen. Dan de Victorias Eigen Stimme aus den Lautsprechern. Jasmin war slich, aber mein Pflegeschwester kann nicht bleiben, wenn ich sie bin. Ian Raunen ging durch den Raum. Die FB, Agentin trait vor. Alle Bewies werden rechtem erhoben. Were mitteln set 3 Monaten. Die Linwan which seltier nu. 3 Offshore-Firmen erscheinen verbunden zu einem Punkt. 51% Agent Marin, Jasmin Hochwald. Victoria tammelte zur Eck. Das ist unenglisch. Sie ist Ian niemand. Nein, say David ruhig. Sie ist die Person, die Jaden Deal verhandelt hat, den CFR sich beansprucht haben. Chaos brach aus. Journalisten telefonierten live. Kameras schwenkten. Wenn sie finden, das Karma hier unzuhandlich schnell zuschel geht, kommentieren sie unten. Karma? Ich trade aus der hinteren Ecke hervor. Schwarzer Tom Ford Anzug. Schlicht. Tür als alles. Was Victoria G. besessen hatte. Die Mensch teilte sich. Apex Partner erhoben sich respektvoll. Ich stieg die Behinni hinauf. Guten Morgen, saßte ich ins Mikrofon. Ich bin Jasmin Hochwald. Mehrheitsaktion von Mädchen Innovation. Der Saal explodierte. Victoria starrte mich an. Du bist nichts. Ich war das Fleischkind, antwortet ich ruhig. Die unsichtbar. Die deren Erbiet, I gestahan habt. Ich wandte mich ans Publikum. Und ich bin die Person, der jeder Dollar GRT, den Miss Hochwald glaubte auszugeben. Die Präsentation seit mein Wulst endig Agent mir Structure. David Urkel Reich den Schritt. Cayman Islands, Delaware, Luxembourg, uninfektbar. Dies Prognos saß de David unzumte Herren, basiert auf einem Hersker T, das nicht existiert. Victoria sagte zusammen. Du hast mich hierin gellet. Nein, sagt ich. Du hast gestohlen. Ich hab dokumentiert. Die FB, Agentin trait vor. Miss Hochwald, wer MSN idnen Fragen zu 17 Insider-Transaktionen stellen. Dan kam der letzte Schlag. Option 7, ausgeschlossen. Alle Rechte Jingjen auf mich Bär. Die $50 Millionen wurden zurückerstattet. Victoria schrie hysterisch. Daddy? Richard Word blockiert. Thomas Whitmore Jr., Eierbray Utigam, stand auf. Die Hochzeit ist abgesagt. Mein Familie vergehört nicht mit Kriminellen. Die Presse ist arsti sich auf sei. FNF, Jahar, Fremde, Listungen. Insiderhandel? CCBMT Bergeben ein Unterlassungsverfügung. Konten ingefroren. Ich seht mein Handy. Ich hab Hochwald Aktien Hut 9 Uhr geschortet. Der Gewinn $12 Millionen. Dieses Geld geht in Richtungen. Richard schrie. Du hast unserst Art. Nien sagt ich ruhig.
Victoria hat das getan. Victoria word abgehört. Haar Hochzeitsglied schlieft ber den Boden wie ein Giefelin Schein. 72 Stunden Spietier war alles vorbei. Lebenslanges Berufsverbot. FNF $1,000,000 Strafe. Fentlich Chung. Zwei Wochen später beten Richard und Margaret ihn treffen. Ich lehab 6 Monate Spietier standich auf der behind der TechCrunch disrupt. Managing Partner B Apex Ventures. $100 million Fund FR Untersch G Enderinnen. Ein Jahr Speeder ging Phoenix Innovations and die BRIs. Bewertung $5 Milliarden. Ich Utet die Glock am selben Anzug. Victoria arbeitet inzwischen in einem Kaufhaus. Ich versp RT kein Genugschwung. Nur Abschluss. Dies Geschichte ist wahr. Namen werden geändert. Wenn du selbst toxischen Familienmissbrauch erlebst. Dokumentiere alles. Beis est reich im Stillen auf. Und wenn der Moment kommt, steh auf. Like das Video. Abonniere den Kanal und kommentiere Phoenix. Wenn auch du bereit bist, aus deiner Asche aufzusteigen. Manchmal ist die GRT Rage nicht laut. Sie ist pure Zeis. Still vorbereitet. Und am richtigen Moment unausweichlich. Ich heb nicht gewonnen, will ich BC war. Ich habe gewonnen, will ich aufgeschart habe, mich klein Mädchen zu lassen. Wenn du dich Jamals Berseien benutzt oder zum Schweigen gebracht, Jeff hält hast. Verges eins nicht. Reim stillen baut. Steht am Ende ganz oben. Danke FRs zuschauen. Abonniere den Kanal FR echte Geschichten, echte Wendungen und echte Gerechtigkeit.